वेलकम ऑल. रयत शिक्षण संस्था सातारा रोज प्रोजेक्ट 2021-22 11वी सायन्स कंडक्टेड यशवंतराव चव्हाण Institute of Science, Satara. Today we are going to see the topic 11, paper 2nd, method of induction and binomial theorem. First we have to see the method of induction and binomial theorem. In this topic are contains first principle of mathematical induction, second binomial theorem, third general term of expansion, fourth binomial coefficients. In this first lecture we have to study the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction consists of the following 4 steps. Step number first, foundation. To prove that Pn is true for n is equal to 1, also P1 is true. फर्स्ट नंबरच्या स्टेपमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला n ची व्हॅल्यू 1 पुट करायची आहे, then P1 is true. Step number second, assumption. To assume Pn is true for n is equal to k. सेकंड स्टेप मध्ये ऑलरेडी Pn ची जी टर्म आहे ती फॉर k इज n इज इक्वल टू k ला काय होते, ट्रू होते. नाउ स्टेप नंबर थर्ड, सक्सेशन. टू प्रूव दॅट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. जे n इज इक्वल टू k प्लस 1 ला आपल्याला ही Pn ची जी टर्म आहे ही प्रूव्ह करायची आहे, प्रूव्ह करून दाखवायची आहे. स्टेप नंबर 4, induction. To prove that Pn is true for all n belongs to natural number, the principle of mathematical induction conclude that the theorem is true for any positive integer. Now we will see some examples by the method of induction for all n belongs to natural number. So first example, sum of the natural number 1 plus 2 plus 3 plus n up to so on n is equal to n plus 1 upon 2. First we have to denote Pn is equal to 1 plus 2 plus 3 plus n up to so on n is equal to n plus 1 अपॉन 2. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला ही दिलेली जी सम आहे ती डिनोट कशाने करायची आहे, Pn ह्या टर्मने डिनोट करायची आहे. नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट, टू प्रूव्ह दॅट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. म्हणजे n इज इक्वल टू 1 ला आपल्याला ही Pn ची जी टर्म आहे ही ट्रू आहे असं दाखवायचं आहे. सो हियर n इज इक्वल टू 1, put n is equal to 1, therefore LHS is equal to 1, put n is equal to 1, RHS is equal to 1, 1 plus 1, 2, 2 upon 2, 1, therefore LHS is equal to RHS, therefore P1 is true. Now step number second, assume that Pn is true for n is equal to k. आपल्याला इथे assume करायची आहे की ही Pn ची जी टर्म आहे for n is equal to k ला सुद्धा काय होते, ट्रू होते. Therefore P of k is equal to 1 plus 2 plus 3 plus n up to so on k is equal to k plus 1 upon 2. ही जी k ची जी टर्म आहे त्या k च्या टर्मला आपण इक्वेशन 1 ने डिनोट करायचं. नाउ स्टेप नंबर थर्ड, टू प्रूव्ह Pn is true for n is equal to k plus 1. That is, थर्ड नंबरच्या स्टेप मध्ये आपल्याला n is equal to k plus 1 घेऊन Pn ची जी टर्म आहे ती ट्रू करायची आहे. Therefore P of k plus 1 is equal to 1 plus 2 plus 3 plus n up to so on k plus 1 is equal to k plus 1 k plus 2 upon 2. Here
तर ह्याच्यामध्ये LHS ची टर्म कोणती असेल आपली? LHS 1 + 2 + 3 + n up to so on k + 1. आता इथे बघा 1 + 2 + 3 + n up to so on k + 1. याच्या आधीची टर्म कोणती असणार आपली? k ची टर्म असणार आहे. दॅट मीन्स 1 + 2 + 3 + n up to so on k + 1. आता ही जी टर्म आहे आपल्या आधीची 1 + 2 + 3 + n up to so on k. दॅट मीन्स k + 1 upon 2. इक्वेशन नंबर 1. बघा सेकंड स्टेप मध्ये आपण n = k सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. तिथे आपल्याला 1 + 2 + 3 + n up to so on k ची व्हॅल्यू काय मिळाली? k + 1 upon 2. k + 1 upon 2 + k + 1 by equation number 1. So here k + 1 इथे ब्रॅकेट आहे, इथे पण k + 1 चा ब्रॅकेट आहे. सो k + 1 ची टर्म काय करूया आपण? कॉमन घेतली. उरलेल्या टर्म्स k + 2 then upon 2. Therefore k + 1 k + 2 upon 2 is equal to RHS. Thus p of k + 1 is true. म्हणजे p of k + 1 ची टर्म काय झाली? ट्रू झाली. Now next step number 4. Now by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all positive integer n. Okay. Now see this second example. Second example, सम दिलेले आहे इथे सुद्धा तुम्हाला. पण ही सम कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे? मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये आहे. 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + n up to so on n + 1 is equal to n upon 3 n + 1 n + 2. First we have to denote the Pn is equal to 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + n up to so on n + 1 is equal to n upon 3 n + 1 n + 2. Now step number first, put n is equal to 1. n ची व्हॅल्यू 1 पुट केले. Therefore LHS ची टर्म काय मिळेल आपल्याला? रिप्लेस n by 1. 1 + 1 is equal to 2. Put n is equal to 1 in RHS term. Therefore 1 upon 3 1 + 1 1 + 2 is equal to 1 + 1 2 2 + 1 3 3 × 2 6 6 upon 3 is equal to 2 is equal to 2. Therefore LHS is equal to RHS. That means P of 1 is true for n is equal to 1. Now step number second, let us consider that Pn is true for n is equal to k. म्हणजे n is equal to k ला Pn ची टर्म आहे ती काय होते? ट्रू होते. So therefore P of k is equal to 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + n up to so on k + 1 is equal to k upon 3 k + 1 k + 2. Equation number 1 ने डिनोट करूया आपण इथे. Now step number 3, we have to prove that Pn is true for n is equal to k + 1. म्हणजे n is equal to k + 1 ला ही जी Pn ची जी टर्म आहे ही आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायची आहे. दॅट इज म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? P of k + 1 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + n up to so on k + 1 k + 2 is equal to k + 1 upon 3 k + 2 k + 3. That is P of k + 1 is equal to 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + n up to so on k + 1 k + 2 is equal to k + 1 k + 2 k + 3 upon 3. Now here LHS ची टर्म कोणती असेल इथं आपली? तर ही LHS ची टर्म 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + n up to so on k + 1 k + 2. आता ही जी टर्म आहे ही k + 1 k + 2 ह्या टर्मच्या आधीची टर्म म्हणजे आपली काय असणार आहे तुमची?
1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus n up to 1 k plus 1 plus k plus 1 k plus 2. And now this term is equal to k upon 3 k plus 1 k plus 2 plus k upon 1 k plus 2 by equation number 1. म्हणजे 1 वरून आपण काय केलं की ही जी टर्म आहे k plus 1 ची या टर्म बद्दल आपण काय सबस्टिट्यूट केलं k upon 3 k plus 1 k plus 2 is equal to k plus 1 k plus 2 ची टर्म काय आहे कॉमन आहे ती कॉमन टर्म घेतली उरलेल्या टर्म्स ब्रॅकेट मध्ये घेतल्या k upon 3 plus 1 that means k plus 3 upon 3 is equal to RHS. Therefore LHS is equal to RHS, that is Pn is true for n is equal to k plus 1. Now step number 4, for from all steps above by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. Now next, see the third example. 3 plus 7 plus 11 plus n up to n terms is equal to n plus 1. आता पहा हे एक्झाम्पल आहे हे डिफरंट आहे की ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे सम दिलेले आहे इव्हन टर्मची सम आहे पण ह्याच्यामध्ये n टर्म दिले का आपल्याला नाही दिलेली 2n टर्म्स म्हटलेलं आहे म्हणजे इथे आपल्याला फर्स्ट वी हॅव टू n टर्म्स आपल्याला फाइंड आउट करावे लागेल इज इक्वल टू n 2n plus 1. याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं इथे आपल्याला ऑलरेडी n टर्म दिली होती इथे आपल्याला n टर्म दिले का नाही म्हणजे फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड दी n टर्म्स. लेट pn ही दिलेली सम आहे ती pn ने डिनोट केली pn इज इक्वल टू 3 plus 7 plus 11 plus n up to n terms is equal to n 2n plus 1. Here 3 7 11 in terms of AP हे सगळ्या टर्म्स कशामधले आहेत आपल्या AP मधले आहे. सो हियर A is equal to 3 B is equal to 4 A is equal to 3 D means common difference. We know that the nth term of AP चा फॉर्म्युला माहिती आपल्याला Tn is equal to A plus n minus 1 T. So replace A is equal to 3 and D is equal to 4. 3 plus n minus 1 4 is equal to 3 plus 4n minus 4 is equal to 4n minus 1. म्हणजे आपल्याला nth टर्म काय मिळाली 4n minus 1 that is Pn is equal to 3 plus 7 plus 11 plus n up to 4n minus 1 is equal to n to n plus 1. Now step number first, for n is equal to 1, therefore LHS is equal to replace n by 1, therefore into 1 minus 1 for minus 1 3. RHS is equal to replace n by 1 1 2 into 1 2 1 plus 1 is equal to 3. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore P1 is true. Now step number second, assume that for n is equal to k, therefore P of k is true. P of k is equal to 3 plus 7 plus 11 plus n up to 7 4k minus 1 is equal to k 2k plus 1, equation number 1. Now step number third, we have to prove that P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is equal to 3 plus 7 plus 11 plus and up to so on 4 k plus 1 minus 1 is equal to k plus 1 in close bracket 2 k plus 1 plus 1 close bracket complete. So here LHS is equal to LHS ची टर्म काय आहे ती LHS ची टर्म घेऊया 3 plus 7 plus 11
plus n up to so on 4k plus 1 minus 1. आता ही 4k plus 1 minus 1 ची टर्म आहे. त्याच्या आधीची टर्म म्हणजे आपली काय असणार आहे 4k minus 1. म्हणजे 3 plus 7 plus 11 plus n up to so on 4k minus 1 बद्दल आपण काय लिहू शकतो k 2k plus 1 plus 4k plus 1 minus 1. सो k ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया आपण 2k स्क्वेअर प्लस k प्लस 4 ने मल्टिप्लाय केला आतमध्ये ब्रॅकेटला 4k प्लस 4 मायनस 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वेअर प्लस 5k प्लस 6. इथे आपल्याला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे आपण काय करूया फॅक्टर्स फाइंड आउट करूया. फॅक्टर्स काय पडतील 3 into 2 6 3 into 2 6 आणि ऍडिशन किती आली पाहिजे आपली 5 आली पाहिजे is equal to 2k square plus 3k plus 2k plus 3 is equal to k 2k plus 3 plus 1 2k plus 3 is equal to k plus 1 एका ब्रॅकेट मध्ये घेतला आणि 2k plus 3 ची टर्म एका ब्रॅकेट. That means is equal to RHS. Therefore P of k plus 1 is true. Now step number 4. For all steps n belongs to natural number with principle of mathematical induction. Hence Pn is equal to 3 plus 7 plus 11 plus n up to so on 4n minus 1 is equal to n 2n plus 1. Now next example is different example. 5 raised to 2n minus 1 is divisible by 6 for all n belongs to natural number. That means इथे काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला 5 raised to 2n minus 1 is divisible by 6 म्हणजेच काय तर if and only if is a multiple of 6. म्हणजे ही जी टर्म आहे 5 raised to 2n minus 1 ह्या टर्मला कशाने मल्टिप्लाय होणार आहे 6 या टर्मने मल्टिप्लाय होणार आहे आणि हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला मेथड ऑफ इंडक्शन. सो फर्स्ट वी हॅव टू राइट डिनोट द pn be the 5 raised to 2n minus 1 is equal to 6m where m belongs to natural number. Now step number first to prove that p1 is true for n is equal to 1. Therefore 5 raised to 2n minus 1 is equal to 25 minus 1 is equal to 24 is equal to 6 into 4 multiple of 6. Therefore 5 raised to 2n minus 1 is a multiple of 6. Now step number second, assume that p of k is true. p of k ची टर्म जी आहे ती assume केली आपण. Therefore काय मिळेल आपल्याला 5 raised to 2k minus 1 is equal to 6a where a belongs to natural number. Therefore 5 raised to 2k is equal to 6a plus 1. इथे आपण 5 raised to 2k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करून घेतली आणि ती व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 6a plus 1. याला नंबर दिला इक्वेशन नंबर 1. Now next this step number third to prove that p of k plus 1 is true. काय आहे p k plus 1 ला ट्रू आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं आहे to prove that 5 raised to 2k plus 1 minus 1 is multiple of 6 is a multiple of 6. That is 5 raised to 2k plus 2 minus 1 is equal to 6 into b where b belongs to natural number. Now 5 raised to 2k plus 2 minus 1 is equal to 5 raised to 2k into 5 raised to 2 minus 1 is equal to 5 raised to 2 25 5 raised to 2 k term that means 150a plus 24
is equal to 6. Common kadla 25a plus 4 is equal to 6b, where b is equal to what? b is equal to 25a plus 4. From step number 4, from all these steps above, Pn is equal to 5 raised to 2n minus 1 is divisible by 6. For all n belongs to natural number. So we will stop, do practice these examples. First example, 1 square plus 2 square plus 3 square plus n up to son n square is equal to n plus 1 through n plus 1 upon 6. And second example, 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7.